Wike stated this during a live media chat in Port Harcourt, saying the party knows what he is capable of if they take such a decision. He was reacting to a question following the retinue of visitors from other political parties that have visited him in the midst of the crisis in the party, and if it does not amount to anti-party activities, describing himself as an asset. Governor Wike wants the PDP national chairman Iyorchia Ayu that if he loves the party and wanted to win the coming elections, he should honor his words and step down for his southerner to succeed him. He noted that some people supporting the PDP presidential candidate Alhaji Atiku Abubakar are his enemies as they refuse to tell him the truth. In the meantime, the immediate past chairman board of trustees BOT of the People's Democratic Party, Senator Walid Jibrin, has applauded his party for appointing him as the chairman of Nasarawa Presidential Campaign Council. Senator Jibrin, who recently resigned his position as the chairman of the party's BOT, however, said he remains a life member of the board. He vowed not to rest on his horse until Atiku Abubakar becomes president in 2023. The former BOT chairman boasted that his appointment will further protect and strengthen the party, considering his vast knowledge of the PDP, having been a member since 1998. In the meantime, the Cross River State chairman of the People's Democratic Party, Venasius Ikem, says the party will obey the Federal High Court judgment on the Ikom Oboki distributed primary conducted in May 2022. Ikem, who spoke in Calabar, stated that the party will respond to the issues at the appropriate time. The PDP had on May 23 conducted its primary to pick a candidate to contest for Ikom Boke federal constituency in the 2023 elections, following which a former commissioner for justice and attorney general of the state, Mr. Atta Ochike, was declared winner of the polls. However, one of the aspirants who took part in the primary, Mr. Abank Besong, went to court to seek redress, and the Federal High Court, presided over by Honorable Justice Ijoma Ojukwu, nullified the result last week Friday and ordered for a rerun primary. In a judgment delivered in favor of the plaintiff, the court said he proved his case on preponderance of evidence, and thereafter the court ordered for a rerun. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Iliawiye Okebale Osogbo, Voice of the West. Now, our mid-news message. Weekend is no doubt a beehive of activities in all engagement. May caution your watchword. A magistrate court sitting in Federal Capital Territory, Abuja, has remanded Professor Zainab Duke Abiola alongside our domestic staff for assaulting police orderly Inspector Teju Moses attached to him. The victim claimed the Duke, an activist, previously assaulted her in the company of some accomplices on Tuesday at her residence in Garike, Abuja, due to her refusal to breach professional ethics by carrying out menial and domestic chores at her home. Meanwhile, at court, Duke Abiola was denied bail and the matter was adjourned till 5th of next month, just as he also ordered that she should be remanded in Suleja prison pending the adjourned date. The Lagos State Police Public Relations Officer Benjamin Odaye says he has carried out a social experiment by disguising as a civilian and driving at about 11:50 p.m. through police checkpoint where his papers were not even asked for. Odaye shared his road experience with the police via his verified Twitter handle, where he revealed that police officers asked him to give him something. He, however, attempted to stress how to relate with police officers on the road in a polite manner, as respect is reciprocal, adding that people should not be unnecessarily aggressive. According to him, people should appreciate those who stand out there all day and night for lesser pay, stressing that Nigerians should not resort to taking the law into their own hands. A police officer and 2 others abducted by gunmen on Wednesday have regained their freedom. It will be recalled that the 3 victims were kidnapped at Wasimi on the Abeokuta-Lagos Road in Ewekoro local government area of the state. Report indicates that the police officer was an inspector while the 2 others were civilians.
The police public relations officer in the state, Abimbola Oyeyemi, confirmed the adoption, adding that the victims, including the police officer, had been released by their abductors. According to him, the perpetrators were a group of kidnappers that were operating in military camouflage uniform, adding that the commissioner of police had directed that no stone should be left unturned in ensuring that the kidnappers were all arrested and brought to book. And now to foreign scene, former Italian Prime Minister Silvio Berlusconi has defended Vladimir Putin's invasion of Ukraine, saying Russia's leader was pushed into the conflict. The three-time Italian Prime Minister is a long-time ally of the Russian president. The 85-year-old Berlusconi said Russian troops were meant to replace the government with decent people, then leave. This weekend, his party is desperate to take power as part of a right-wing coalition in a general election in Italy. Mr. Berlusconi told Italian TV that a narrative alleging the Ukrainian government was slaughtering Russian speakers in the east of the country was created by the media in Moscow. According to him, the report pushed by separatist forces and nationalist politicians and the Russian government had left Mr. Putin with no choice but to launch a limited invasion. And to end the news at dawn, here again are the major points. Rivers State Governor Chief Wike has dared the national leadership of the People's Democratic Party to suspend him if they so desire and be ready for the consequences. The magistrate court sitting in Federal Capital Territory, Abuja, has remanded Professor Zainab Duke Abiola alongside our domestic staff for assaulting police orderly Inspector Teji Moses attached to him. A police officer and two others abducted by gunmen on Wednesday have regained their freedom. Former Italian Prime Minister Silvio Berlusconi has defended Vladimir Putin's invasion of Ukraine, saying Russia's leader was pushed into the conflict. That was the news at dawn, edited by Latif Agbola and delivered by Olushola Egbodofo. Thanks for listening. Good morning. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yí kóró ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ojúmọ́ o, ìròyìn ní kùtù àì Abíọ́dún Babádíà lóníròyìn ṣáájú ẹ̀rọ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers mẹ́nubà ọ̀nà àbáyọ sí rúkèrúdò ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Ọ̀jọ̀gbọ́n fásitì kan rẹ́wọ̀n he fẹ̀sùn ìfàbùkan ọlọ́pàá kan àti méjì lára àwọn aráàlú táwọn ajínigbé palẹ̀ wọn mọ́ nípínlẹ̀ Ògùn rí tú sílẹ̀. Olóòtú ìjọba tẹ́lẹ̀ rí kan ní ilẹ̀ Ukraine ló sún ààrẹ ilẹ̀ Russia kògiri tó fi di àríjàgbá. Ìròyìn àrè lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers ọ̀gbẹ́ni Nyesom Wike ti ta àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP láyà wípé kí wọ́n pàṣẹ kí òun lọ rọ́kún nílé tí wọ́n bá lórí irú ẹrù bẹ́ẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni Wike sọ̀rọ̀ yìí lásìkò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ orí afẹ́fẹ́ kan nílùú Port Harcourt ìpínlẹ̀ Rivers wípé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP náà mọ ohun tó wọ́n tí wọ́n bá fi lè dárú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lásìkò tó ń fèsì sáwọn ọ̀rọ̀ tó súyọ lẹ́yìn tí ikọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú míì ṣàbẹ̀wò sí lásìkò rúkèrúdò ẹgbẹ́ òṣèlú PDP yìí pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú míì. Ọ̀gbẹ́ni Wike ṣèkìlọ̀ fún alága ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lórílẹ̀‐èdè yìí Nyocha Ayu wípé tó bá fẹ́ kí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP porí níbi ètò ìdìbò àpapọ̀ tó ń bọ̀ lọ́nà lọ́dún tó ń bọ̀ kó dáhùn sáwọn ìbéèrè òun nípa yíyẹ̀bá fún ẹlòmíín láti apá gúúsù ilẹ̀ yìí láti dúró sí ipò alága ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lórílẹ̀‐èdè yìí gẹ́gẹ́ bí ara àlàkalẹ̀ àdéhùn láàrin wọn. Wáyé alága àná fún ìgbìmọ̀ májèòbàjẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lórílẹ̀‐èdè yìí Sínátọ̀
Wale Jibril ti gbóríyìn fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lórí bó tún ṣe yàn gẹ́gẹ́ bí alága ikọ̀ ìpolongo fún ipò ààrẹ nípínlẹ̀ Nasarawa. Sẹ́nẹ́tọ̀ Jibril tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fínúfíndọ̀ kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá alága ìgbìmọ̀ bàbá àṣálẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú náà lẹ́nu lọ́lọ́ ìṣàlàyé pé títí ayé lòun sì jẹ́ ọ̀kan lára ìgbìmọ̀ májòbàjẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún. Ó wá ṣèlérí láti má sùn má wo títí tí olùdíje sí ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ náà Alhaji Atiku Abubakar yóò fi di ààrẹ lórílẹ̀‐èdè yìí lọ́dún tó ń bọ̀. Alága tẹ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ májòbàjẹ́ ní yíyàn òun yóò tún gbé agbára wọ ẹgbẹ́ òṣèlú náà sí pẹ̀lú onírúurú ìrírí tó ń ti ní nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP látọdún 2018. Ikọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ọmọlẹ́yìn Kristi kan láti ìhà àríwá ilẹ̀ yìí èyàn the Northern Christian Youth Initiative ti bu ẹnu àtẹ́lù báwọn olóṣèlú kan ti ń gọ sábẹ́ ẹ̀sìn ṣètò ìpolongo ìdìbò fúnra wọn. Àtẹ̀jáde kan tí alákòóso ikọ̀ náà fi síta ní ikọ̀ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi ti bu ẹnu àtẹ́lù báwọn olóṣèlú kan lábẹ́ ìdarí abẹnugan tẹ́lẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí Honorable Yakubu Dogara àti akọ̀wé tẹ́lẹ̀ fún ìjọba orílẹ̀-èdè yìí Babachi Lawal ti ń lọ́gun tantan lórí àgbékalẹ̀ olùdíje àti igbákejì rẹ̀ láti inú ẹ̀sìn kan náà. Ikọ̀ ní irúfẹ́ ohun táwọn olóṣèlú ọ̀hún gbé káàkiri lásìkò yìí kọ́ ni orílẹ̀-èdè yìí nílò tó sì lè jẹ́ ọ̀nà àbáyọ sí wàhálà eléyìí tó lè jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹlẹ́sìnjẹsìn nílẹ̀ yìí wípé lóòótọ́ làwọn méjèèjì jẹ́ alátìlẹyìn olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣùgbọ́n tí wọ́n tún gbọ́nà míì yọ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn títorí ìfẹ́ títara wọn nìkan nínú òṣèlú. Rédíò Ọ̀ṣun alóore ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Nàìjíríà láti ń kàn sí ẹgbọ́n iṣẹ́ pàtàkì ta ní fún yín. Onírúurú pọ̀pọ̀ sísìn á máa pọ̀ nírú òpin ọ̀sẹ̀ báyìí rí dájú wípé ó ń ṣe ohun gbogbo níwọ̀ntúnwọ̀nsì. Ilé ẹjọ́ májísírèètì kan tó kalẹ̀ sí olúlu ilẹ̀ yìí Àbújá ti pàṣẹ fífi ọ̀jọ̀gbọ́n Zainab Abiola àti òṣìṣẹ́ ilé rẹ̀ kan sẹ́wọ̀n fúngbà díẹ̀ náà fẹ̀sùn fífàbù kan ọlọ́pàá kan Tẹ́jú Moses tí ó ń sọ. Ọlọ́pàá ọ̀hún ṣàlàyé pé ọ̀jọ̀gbọ́nbìnrin ọ̀hún ló fi àbùkù kan òun lójú àwọn èèyàn rẹ̀ yòókù lọ́jọ́ ìṣẹ́gun ní ilé rẹ̀ tó wà ní Gàkè nílùú Àbújá látàrí bí òun ti kọ̀ sí lẹ́nu láti tako òfin iṣẹ́ ọlọ́pàá torí iṣẹ́ ilé tó fẹ́ gbélé òun lọ́wọ́. Gbogbo ìyànjú ọ̀jọ̀gbọ́n Abiola náà láti jẹ́ kí ilé ẹjọ́ gba bẹ́ẹ̀lì rẹ̀ ló já sí pàbó tí ilé ẹjọ́ sì sún ìgbẹ́jọ́ náà sí ọjọ́ 5 oṣù tó ń bọ̀ wípé kí obìnrin ọ̀jọ̀gbọ́n náà àti òṣìṣẹ́ rẹ̀ ọ̀hún lọ máa najú lọ́gbà ẹ̀wọ̀n Súlèjà nílùú Àbújá kó tó di àsìkò ọ̀hún. Wàyí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó ti ní kí gbogbo àwọn aráàlú máa fi tọmọlúàbí ṣe lásìkò tí wọ́n bá kan àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá lójú pópó. Alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó ọ̀gbẹ́ni Benjamin Oden lásìkò tó ń ṣàlàyé pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ohun tí ojú rẹ̀ rí nígbà tó jáde nílé ní nǹkan aago 12 òru kù díẹ̀ ṣàlàyé wípé òun mọ̀ọ́mọ̀ kúrò ní ilé òun láti wo báwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá ti ń ṣiṣẹ́ ní ibùdó dúró yẹ̀wò káàkiri wípé tóun ò sì mọ̀mọ́ kó ìwé ọkọ̀ òun lọ́wọ́ láti díbọ́ gẹ́gẹ́ bí aráàlú láti mọ báwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún ti ń ṣiṣẹ́ wọn. Ọ̀gbẹ́ni Udeyi ṣàlàyé wípé àwọn tó ń rí láwọn àsìkò ọ̀hún ló jẹ́ ìfi ọmọlúàbí ṣe nìkan ló lè mú kí ìrẹ́pọ̀ àti àjọṣepọ̀ gan láàrin àwọn ọlọ́pàá àti aráàlú wípé gbogbo tó bá wù kí àwọn aráàlú ṣe kí wọ́n fi ọmọlúàbí ṣe láwọn àsìkò tí wọ́n bá ń bá àwọn ọlọ́pàá sọ̀rọ̀ láwọn ibùdó dúró yẹ̀wò. Ọlọ́pàá kan àtàwọn méjì míì táwọn ajínigbé kó ń papámọ́ra lẹ́nu lọ́lọ́ yìí nípínlẹ̀ Ògùn ti gba ìyọ̀ǹda látàkàtà àwọn ajínigbé náà báyìí. Ẹ rántí pé
àwọn mẹ́ta ni àwọn ajínigbé ọ̀hún kó ń papámọ́ra ní wàásìmí ojú ọ̀nà márosẹ̀ Abẹ́òkúta sí ìpínlẹ̀ Ògùn níjọba ìbílẹ̀ Ewékòró. ìròyìn jẹ́ kó yé ni pé ọkùnrin ọlọ́pàá tó wà láàrin àwọn èèyàn ló jẹ́ ìǹspẹ̀kítọ̀ tí àwọn méjì yòókù sì jẹ́ aráàlú. alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn Abímbọ́lá Oyèyẹmí fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀múlẹ̀ pẹ̀lú àfikún wípé ọlọ́pàá náà àti àwọn méjì yòókù ọ̀hún ni wọ́n ti kúrò lákàtà ìgbèkùn àwọn ajínigbé ọ̀hún. gẹ́gẹ́ bó ṣe wí ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn ti pàṣẹ láti fojú àwọn tó wà nídìí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé ọ̀hún léde tí wọ́n ní wọ́n ń débọ́ nínú aṣọ ikọ̀ ológun ilẹ̀ yìí fi ṣiṣẹ́ ibi ni. olóòtú ìjọba tẹ́lẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Italy Silvio Berlusconi ti ní orílẹ̀‐èdè Ukraine ló sún ààrẹ ilẹ̀ Russia Vladimir Putin kan ògiri tó fi pajúdà bẹ̀rẹ̀ sí ní di àríjàgbá ilẹ̀ Ukraine léyìí tó ní àwọn méjèèjì ni wọ́n ti jọ ṣíyàn ogun láti nǹkan oṣù díẹ̀ sẹ́yìn. olóòtú ìjọba ilẹ̀ Italy tẹ́lẹ̀ ọ̀hún ẹni ọdún 85 báyìí ló jẹ́ alájọṣe ààrẹ ilẹ̀ Italy látọjọ́ pípẹ́ tó ṣàlàyé pé wọ́ọ́rọ́wọ́ ló yẹ kí ilẹ̀ Ukraine fàyè gba àwọn ológun ilẹ̀ Russia láti gba agbègbè ọ̀hún kí wọ́n sì padà kúrò ní wọ́ọ́rọ́wọ́. ọ̀gbẹ́ni Berlusconi ló ṣeé ṣe kí ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún rọ́wọ́ yọ níbi ètò ìdìbò àpapọ̀ tí orílẹ̀-èdè Italy yóò ṣe láìpẹ́ yìí tí àkóso ilẹ̀ ọ̀hún sì padà ṣeéṣe kó bọ́ sọ́wọ́ àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ lórílẹ̀-èdè náà. ká tó mú ìròyìn ní kùtù àì wá sópin ẹgbẹ́ kókó wa mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers ọ̀gbẹ́ni Nyesom Wike ló ti ta àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP láyà wípé kí wọ́n pàṣẹ kí òun lọ rọ́kúnlélé tí wọ́n bá lórí ru irúfẹ́ ẹrù ọ̀hún. bẹ́ẹ̀ ló dábàá ohun tó lè jẹ́ ọ̀nà àbáyọ sírúkè rúdò tí ó wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lásìkò yìí. ọ̀jọ̀gbọ́n fásitì ilẹ̀ yìí kan ti rẹ́wọ̀n he fẹ̀sùn fífàbù kan ọlọ́pàá kan tó ní òun kọ̀ láti tako òfin iṣẹ́ ọlọ́pàá kan àti àwọn aráàlú méjì míì táwọn ajínigbé kó ń papámọ́ra lẹ́nu lọ́lọ́ ìnípínlẹ̀ Ògùn ti rí ìyọ̀ǹda gbà. olóòtú ìjọba tẹ́lẹ̀ rí ní ilẹ̀ Ukraine ti ní ilẹ̀ Ukraine gan ló sún ààrẹ ilẹ̀ Russia ka ògiri tó fi di àríjàgbá ilẹ̀ Ukraine lásìkò yìí. èyí ló pin ìròyìn ní kùtù àì Lateef Agboola lólóòtú Abiodun Babadia lóníròyìn yìí. fẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àti ọ̀rọ̀ tuntun jọmọ́ ti iléeṣẹ́ yìí ẹ tún lè kàn sí ìtàkùn ayélujára www.osbcng.org. mo kí yín ẹ kú àjíòde o.